of India. Manipur is excited to bring you all the Shanghai Festival 2022 to promote Manipur tourism with the theme Festival of Oneness. I invite all the people from across the globe to experience our unique culture and traditions. Witness the beauty of Manipur. See you at the Shanghai Festival 2022. Come witness the most extravagant cultural diversities of 34 tribes in one platform. Savor the local indigenous cuisines and local brew. Get a glimpse of the endangered Sangay there. The journey begins with long, peaceful uphill treks along the bountiful panoramic view. Zuko Valley is home to unique flora and fauna, flaunting beauty with scenic splendor. The mystical lake called the Loktak Lake, largest freshwater lake in the northeast. With the only floating national park in the world, the gods share the enchanting dreams with us. And we can see their overwhelming creation, where we bear witness to the skies kissing the surface. She will hold you in your plight. She will shine on you the light. Her tranquility will bring forth the best in you. With every touch, with every breath, with every sight, remarkable sight to behold, this land is a cradle for celebrating vibrance in diversity. Manipur is a land where many remarkable battles were fought. Stories of immense courage and sacrifice are reflected by the memorials. Kongjong War Memorial is one such sacred resting place for warriors who fought in the Anglo-Manipuri battle. The men and women have given everything to this land, and in return, she has blessed her people with abundance and divinity. Living among the raging hills and valleys are the alluring people, celebrating life each day, uniting all her communities. I am beauty. I am love. I am the land.
divine desire. I am Manipur, the jewel of India. Manipur is excited to bring you all the Shanghai Festival 2022 to promote Manipur tourism with the theme Festival of Oneness. I invite all the people from across the globe to experience our unique culture and traditions. Witness the beauty of Manipur. See you at the Shanghai Festival 2022. Come witness the most extravagant cultural diversities of 34 tribes in one platform. Savor the local indigenous cuisines and local brew. Get a glimpse of the endangered Sangay deer. The journey begins with long, peaceful uphill treks along the bountiful panoramic view. Zuko Valley is home to unique flora and fauna, flaunting beauty with scenic splendor. The mystical lake called the Loktak Lake, largest freshwater lake in the Northeast. With the only floating national park in the world, the gods share their enchanting dreams with us. And we can see their overwhelming creation, where we bear witness to the skies kissing the surface. She will hold you in your plight. She will shine on you the light. Her tranquility will bring forth the best in you. With every touch, with every breath, with every sight, remarkable sight to behold, this land is a cradle for celebrating vibrance in diversity. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, hello. Ngasi November gi tang kontra yumsakay numit ing lising ani supna kungani toy. Manipur Shanghai Festival 2022, Festival of Oneness. Festival sigi loisin ba numit ni. Numitara ni supna pangtokpa Manipur gi tungan mamapamda tungan by event singaloy na. Pangtokpa Manipur Shanghai Festival 2022 ngasi loisin ba numit ni. Loisin ba numit ki Tamjariba closing function. Hariba Thorumsi Mapungpan Binanabagidamak Lakpiriba, Marwina Bakasan Ropania Theatre da Hauzik, Lengsin Biduna Libiriba Kwai Punamak. Manipur Shanghai Festival Sinjariba Department of Tourism, Government of Manipur, Loinana, Art and Culture, Department, Government of Manipur. Anigi Maikedi Mot Sinjaraga, Ikai Kunaja Buchari, Loinana Sigi. Closing ceremony, closing function sa dum taram na uksari.
Manipur Sangai Festival ing lising ani kunithoigi loisinba numit amadi loisinbagi thauram asibu saruk yaba lingbirakliba khwai pumnamakna auditorium asigi ekhoigi khong lambi oijariba seri thak sing asida lepsallaga lakadoriba migi chathok chasinda kitang block tawba du ekhoina mafam asidagi yengjabada khara nungaitana ujabana maram oiraga khong lambi sing aduda lepshin biriba block tawshin biriba sing adu tawbidana bagi damakta nolukna hangachari ngasigi thauram asida ikai khumnajariba athoiba mithunglen special guest amadi chief host oina lengbirakadoriba ikai khumnajariba mithunglen singi entrance oigadarba lambi asi mayamna ekhoina block tawshan bo oina mafam asidagi ujai aduna khong lambi sing adudi yariba makai mafam aduda kuina lepshin bidana bagi damakta su nolukna ningsingjari apa-apa.
Más que lo que era el guío. Get a glimpse of the endangered Sangay deer. The journey begins with peaceful uphill tracks along the beautiful panoramic view. Supai Valley is home to unique flora and fauna, flaunting beauty with scenic splendor. The mystical lake called the Loktak Lake, largest freshwater lake in the Northeast, with the only floating national park in the world. The clouds share the enchanting dreams of us, and you can see their overwhelming creation, where we bear witness to the skies kissing beside us. She will haunt you in your light. She will shine on you. The tranquility will bring forth the best in you. Manipur is a land where many remarkable battles were fought. Stories of immense courage and sacrifice are reflected by the memorials. Konjan War Memorial is one such sacred resting place for warriors who fought in the Andhra battle. The men and women have given everything to this land, and in return, she has blessed her people with abundance and dignity.
extravagant cultural diversities of 34 tribes in one platform. Savor the local indigenous cuisines and local food. Get a glimpse of the endangered Sangay deer. Smile, smile. The journey begins with long, peaceful uphill treks along the bountiful panoramic view. Suko Valley is home to unique flora and fauna, fluted beauty and scenic splendor. The largest freshwater lake in the Northeast, with the only floating national park in the world. The gods share the enchanting dreams with us, and we can see their overwhelming creation, where we bear witness to the skies kissing the surface. She will hold you in your heart. She will shine upon you the light. Her tranquility will bring forth the best in you. With every touch, with every breath, with every sight we walk, sight to behold, this land is a cradle for celebrating vibrance in diversity. Way to go. Good evening. Saat itu ongoing banget salah kita. Masalah itu ni sudah dia. Untuk bekas sudah beres. Oh, nanti saya Mission kami sisi. Kalau saya kan VIP lah dengan sana tak bang. Thank you. BJP महिला मिलाई रेशम दा ये लोग सा ini sih Yumnam Kemchan Zindabad Yumnam Kemchan Zindabad Yumnam Kemchan Zindabad BJP Zindabad BJP Zindabad BJP Zindabad Sandro deh ai sai liao đi nên là phản thích là
Everything to this land, and in return, she has blessed her people with abundance and divinity. So please give me 5 minutes, I'll talk to you. ये ऑडिटोरियम किस हेलो भाई कहाँ
Relax. Bakun at labi. Namaste Mira. Namaste Mira. Vamos, vamos. बीजेपी ने यार फिरे ai cả đây Asok na nga ka, pusala ka sila lawo. Hoy, lauge. Ay, sida lagi ba? Pare. Today, the culture program should be less.
Yumsaki Sinumit English and Supna Kunganitwa Manipur Shanghai Festival 2022, the Festival of Oneness. Numit Tarani Chupna Pangthokpa Manipurgi Khwaidagi Chauro Festival ni. Hariba Festival si November ki tang kungama thoidagi haujakhiba. Ngasi 30th November sida Tarani Shubunumit. Tarani Shubunumit si Manipur Shanghai Festival ki losinbanumit. Khwaidagi hena Chaurba maming chatlaba maruena International Arena da Manipur gi Shanghai Festival na Malem gi tourism gi map da yauba ngamba Sigumba festival ma pangthokpa matamda Manipur lenga ki inariba yelhomi sing punamak khenability akhoi amatani haibasina mangda thamba aduga ani subuda Manipur gi amatangarba malem da phangdraba bro antler de Manipur gi Shanghai endanger were kandabya de haiba wakalol simasu pauje loina Manipur Shanghai Festival gi miyam da sandokliba festival simapung phan binana bagidamak ngasi aroiba numit ki closing ceremony yaubinaba Pakistan Open Air Theatre da lakpiriba khwai punamak festival su sinjariba department animaki maike dagi mahut sinjaraga imomasa hisnam I hug Priyalakshmi Langpoklakpam Kurumjari, Punamopo Kurumjari, Aduanga Sigi Tormsa Dum Taramboxari. Priya. Ladies and gentlemen, gi Lushin Bagi Numiti, Lushin Bagi Lengshin Berkeley, Nasigi Thoramasigi Kai Kumnajariba, Chief Guest, Shri Kiran Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice. Ladies and gentlemen, please welcome our respected Chief Guest, Special Guest and Chief Host. Nasigi Chief Guest winner. Lengshin Bigadori Bekai Kumnajadwa Sri Kiran Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice. Special guest winner Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Loinana Chief Host winner Sri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur. Howzik Mapamsi Yosen Birakle, Priya, please. Yes. We are greatly honored to welcome our chief guest, Sri Kiran Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice, our very special guest, Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, and our very special chief host, Sri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur. So, Nasigi Chief Guest. Mamang da Lengshin Biriba, Mamang da Thachin Biriba, camera person, video person sing. Akoi PM gi miyam da piba address laibana maram oiraga matamasi chapchana yaushilakpana mayam kitang haidopin na bigdam tanuluk na hangachari. And would like to request everyone to please settle down. We are all set to start the closing ceremony of Manipur Shanghai Festival.
संगाई फेस्टिवल के खुरमजरी संगाई फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए मणिपुर के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। कोरोना के चलते इस बार 2 साल बाद संगाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मुझे खुशी है कि आयोजन पहले से और भी अधिक भव्य स्वरूप में सामने आया। ये मणिपुर के लोगों की स्पिरिट और जज्बे को दिखाता है। विशेष रूप से मणिपुर सरकार ने जिस तरह से एक व्यापक विजन के साथ इसका आयोजन किया, वो वाकई सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी और पूरी सरकार की इसके लिए सराहना करता हूं। साथियों, मणिपुर इतने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता से भरा राज्य है कि हर कोई यहां एक बार जरूर आना चाहता है। जैसे अलग अलग मणियां एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं, मणिपुर भी वैसा ही है। इसलिए मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। आज अमृतकाल में हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में फेस्टिवल ऑफ वननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल तो है ही, साथ ही भारत की आस्था और मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। इसलिए संगाई फेस्टिवल भारत की जैविक विविधता को सेलिब्रेट करने का एक उत्तम फेस्टिवल भी है। ये प्रकृति के साथ भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को भी सेलिब्रेट करता है और साथ ही ये फेस्टिवल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी सामाजिक संवेदना की प्रेरणा भी देता है। जब हम प्रकृति को, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भी अपने पर्वों और उल्लासों का हिस्सा बनाते हैं, तो को एग्जिस्टेंस हमारे जीवन का सहज अंग बन जाता है। भाई और बहनों, मुझे बताया गया है कि फेस्टिवल ऑफ वननेस की भावना को विस्तार देते हुए इस बार संगाई फेस्टिवल केवल राजधानी नहीं बल्कि पूरे राज्य में आयोजित हुआ। नागालैंड बॉर्डर से म्यांमार बॉर्डर तक करीब 14 लोकेशन पर इस पर्व के अलग अलग रंग दिखाई दिए। ये एक बहुत सराहनीय पहल है। जब हम ऐसे आयोजनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ते हैं, तभी इसका पूरा पोटेंशियल सामने आता है। साथियों, हमारे देश में पर्वों, उत्सवों और मेलों की सदियों पुरानी परंपरा है। इनके जरिए हमारी संस्कृति तो समृद्ध होती ही है, साथ ही लोकल इकोनॉमी को भी बहुत ताकत मिलती है।
संगाई फेस्टिवल जैसे आयोजन निवेशकों को, उद्योगों को भी आकर्षित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये फेस्टिवल भविष्य में भी ऐसे ही उल्लास और राज्य के विकास का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, today, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, couldn't be with us today. But not to feel his absence on this very auspicious day of Manipur, he sent that address to the gathering here. Thank you so much on behalf of the people of Manipur, sending our highest greetings to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. मणिपुर मियाम की बहुत छिंजरगनी भारत की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की मफमदा थागत वहाई पिजरी Kurumjari, Namaskar, Ayodaha, and a very good evening, ladies and gentlemen. First of all, thank you so much for being a part of Manipur Sangai Festival 2022. We are greatly delighted to welcome each one of you present here. We all, irrespective of caste, creed, religion, culture, and tradition, enjoy the last 9 days witnessing the different art forms, culture, tradition, indigenous games, and indeed the beauty of Manipur. And also we have witnessed very beautiful and aesthetic, exquisite art and culture from our very friendly states, Assam, Tripura, West Bengal, Orissa, etc. And also very exquisite culture, dance and tradition of our very friendly country, Thailand, Myanmar, Brunei, etc. So ladies and gentlemen, on behalf of Department of Tourism and Department of Art and Culture, Government of Manipur, we are extending our highest greetings and gracious and inclusive welcome to the closing ceremony of Manipur Sangai Festival 2022. मणिपुर संगाई फेस्टिवल की लोशन बन मिसी द लापेरिबा बाइकचंद्र ओपन एयर थिएटर लेंसन बेरिबा क्वाई पुनमक प्रियान सुताक पेरी तोंगान तोंगान बा इवेंट मयाम अमा नुमित तरानि सुमना पांगथोकपा अदु मापननि हौगिबा मतमसिदा मणिपुर संगाई फेस्टिवल की utmost happiness अदुगा अइकोइना मंगजरिबा काइंड ऑफ ड्रीम अइकोइगी मणिपुर लेंगा की अदुना फेस्टिवल सिगी क्वाइदि फजिबा महौदु मणिपुर मियामना सपोर्ट तौबिबा नुंसिबिबसिना मरम मोरगा अइकोइ पुनमक फंगे हाइदर माइन फाउजै अदुना मणिपुर मियामबो अमोन मणिपुर लेंगा की माइकेदगी मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अनिगी माइकेदगी महु छिनजरगा ngaphiletana thagachaba phongdoksari. Now we would like to take this very opportune moment to felicitate and honor our very special guest. First of all, we have Shri Kiran Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice. And to do the honor, would like to request our Chief Host, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh. Ngasigi Chief Guest on election Diribekai Khomnazer Basiri Kiran Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice. Jose Ngasigi Pazarban Midang Waram Sida Semjeriba, because an open year theatre guest as election Berkeley Lunina, Ngasigi Chief Host when election Birin Nontama Biren Singh, Honorable Chief Minister Manipurna, Langzeriba Kudol Posting, Kudol Pidana, Ngasigi Thorumsda, Chief Guest when Lapi Bagi Haraute Ambadu Pondox.
Ngasigi special guest winner, Lengsin University Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. May I take the privilege to call upon Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, to please come on stage. And Chief Host Sri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, will felicitate Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Ladies and gentlemen, once again, our special guest of the closing ceremony of Manipur Sangai Festival 2022, Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Thank you so much, sir, for your gracious presence. We are greatly honored to have you with us today. Mathang asine kai khumnajariba Chief Host po. And also we have with us Honorable MLA of Arunachal Pradesh, would like to have your presence on the stage. Thank you very much for your august presence. Sir, Honorable MLA from Arunachal Pradesh, ladies and gentlemen. Honorable MLA Arunachal Pradesh, Shri Phurpa Shireen, we welcome you, sir. Thank you so much for being here. Thank you so much. And lastly, would like to request Commissioner Tourism, Department Government of Manipur, Shri Pradeep Kumar Jha, IAS, to do the honor and felicitation of our respected Chief Host. Ngasigi Chief Host when election bediba, ikai khonuziriba Manipur ge Shri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur ge mafamda, Shri Pradeep Kumar Jha, IAS Commissioner Tourism, Government of Manipur na ikai khunaba utpede. Thank you so much, respected Chief Host, Shri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur, and respected Sir Pradeep Kumar Jha, IAS Tourism Commissioner, for doing the honor. So now, may I call upon Shri Pradeep Kumar Jha, IAS Commissioner Tourism, for welcome address. Purnamakku Kuramjari, good evening, namaskar. Chief guest of today's function, Sri Kiran Rijiju ji, Honorable Union Minister of Law and Justice. The special guest of today's function, Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Chief host of today's program, Sri N. Biren Singh ji, Honorable Chief Minister of Manipur. Honorable Chief Justice of Manipur High Court, Honorable Judges of Manipur High Court, His Excellencies the High Commissioner and the Ambassadors who are with us today, Honorable Cabinet Ministers, Honorable MLAs, Honorable Chairman, respected senior officials from Government of Manipur, all our guests and dignitaries, friends from print and electronic media, and all the visitors who are here with us and watching us live through various social media platforms. I take this opportunity to welcome you all on the concluding day of Manipur Sangai Festival 2022, the Festival of Oneness. And as illustrated and informed by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, this really has been a festival of oneness in true sense of the word. 14 venues across 5 districts, event spread across 10 days, and which actually
started from Sangai Ethnic Park, a vision of the Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh Ji, where all the 34 recognized tribes, communities of the state, their lifestyle, their food habits, their art and craft is on display. And also, it is close to the abode of our Manipur Sangai Dea, the Kabul Lamjau National Park. These 10 days have really been phenomenal and fascinating. And I'm very pleased to inform you all the respected guest dignitaries, that over 10 days, the number of footfalls that we have seen for our event has approximately been almost 5 lakh. Almost 5 lakh people have attended our functions, our programs, and the stalls that we had set up at various venues. So this has really been really remarkable. We are observing the Manipur Sangai Festival after a gap of 2 years. Post-COVID, this is the first time that our Manipur Sangai Festival is being organized. And it is so encouraging to see people coming out. And in fact, our stalls and our venues and programs have been on till 10:30, 11 in the night. And people have come out, and Honorable Chief Minister was also gracious enough to declare the penultimate and the ultimate day of the event as half holidays. So our government officials also, in spite of their hectic schedule, they were in a position to come and attend our events. So, sir, I would thank you very much for announcing the half holidays for 2 consecutive days, sir. So, I take this opportunity to welcome you all once again. Thank you very much. Amokhana Khuramjari, Jai Hind. Thank you very much, Commissioner, Tourism Government of Manipur, Shri Pradeep Kumar Jha, IAS, for that remarkable welcome address of the closing ceremony of Manipur Sangai Festival 2022. Hozik, ngasigi Chief Host winner, Lengsin Biribai Kai Kumnazariba, Sri Nongthombam Biren Singh, Honorable Chief Minister of Manipur. Pangtuk Sariba Thorum Sigamari Lenina, Tamoy the Pawi Riba, Marui Wapungkar Tambina Bagam Nalum Hangachari. I am Punamak Purumjari, and a very good evening to all of you. Nasi Nan Tarik Kunga Mathoidagi Satharakpa Namitarani Sumna Satharaiba Sugumba Sangai Festival Yamna Wanaruraba COVID ki Sayanigi Hakar Langaraba Matam Marumpang Iselina Nungsiraba Marum Mapang Kaya Kaina Kramatung Pangtok Pasidida Yam Sauna Karigumba Tokaningaba Gatna Mata Toktana Ing the Signa Mai Pangna Pangtok Pibagidamak Pangtok Han Bibagidamakta Manipur Gimiam Boy Hanbada Hanana Tamoy the Gamadi Sarkar Gimai the Kurumzari and the Tagatsari. Aduna Sugumbayam Singraba Matam centered to election state Amanida Kana Taubogi Matam state Adugumba Yamna reputed Oiba Yamna Ikai Kumnabada Yam Matik Sarba Awang Nong Pok Bharat ki Sidai Arunachal Dagi Sakthakanda Dugumba Bharat ki Yamna importance of the portfolios Mamang the home gi insert Havu Puramaba Aduga Havzikna Logi Adugumba Mathangda Yamna Nahani
यामना नहानी अदुगा यामना एडवेंचरस ओइबा अदुगा यामना सिंसियर अमरी ट्रांसपेरेंसी याउना थबक तौबा अवांग नोखोक भारत तगी यामना मा हार्डली सही निफु मरी मंगा दंगाइरिबा अरुणाचल की चीफ मिनिस्टर अनिदक ओइरे हंदक आइसु मोइदौना नहा ओइरि हाइना बायने अखोय कलिक कलिक एना कौरगा अदुना आइगी मरोप श्री पेमा खंडू जी I really thanks for taking the troubles to come down here and to joining the celebration. Mathangda thabak singraba aduga mayam marakta su papak punba yadaba koi Guwahati Manipur High Court ki agi friend Chief Justice Honorable Chief Justice su Yaubi raga sidai da magi family ka leram me welcome Justice Sahab और लोइना ना High Court के Honorable Justice अनि बिमोल अमदी मुरलीधरन जी आप दोनों मरु इन्हें लाखपीरी में प्रजा सिंह पुनमक ऐबयां पुनम कोई काय खुने बोलों नहीं ताराम ओक्चरी अमदी थागचरी Honorable Prime Minister Narendra Modi जी माक यामदन लांगनिंग बनी सुमाइतो गुना कोविड की मतुंगदा मणिपुर गुंबा फजरबा स्टेट सिदा पांगथोइबा संगाई फेस्टिवल की पाव आई तारे असुक फजना पांगथोक पसे लांगनिंग बनी अदुबु असोमदा इलेक्शन की करिगी शेड्यूल खरला लेबना लापा ngamdre हाइदना हुजिक मयांग मेमांगदा मणिपुर की मियाम दमाना पिबिरखिबा याई प्रपोजल सिलबा मतम काइथोक पिरगा मिनिट खरदा वर्षु अखोइदा मेसेज अमा पिबिरकना वर्चुअली अटेंड तौगिरपगी दमकता मणिपुर प्रजा मियाम की माइगैदगी इसागी माइगैदगी मनि सरकार की माइगैदगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हन्ना थागतचरी मनि नोलुकचरी आई हाइनिंग बदी यामन लई हंदकी फेस्टिवल से हुजिक ngасai हाइगी बखोगी कमिश्नर दुना हाइगी बदो मियोय लाख मंगा मुक पुन्ना अटेंड तवे ngarang na hangadi muktoiba moirang khunau gisida mi channadadana adagi akhoi sidigi hafta kangjai bungje su channadadana ticket thaba thingjalle na tawdana ba nahangai akhoi covid ki yam wana leirubudo maduna adu hantang aina khwaidagi nungai jabasi ai ngasai ahobudo su haijagre mafam taraga marida we are celebrating at 14 different places of this within the state. Ngasai Honorable Prime Minister Narendra Modi ji na hagi bordering Nagaland, Mauda, aduga Makhel da, Senapati da, Pajana pangthok rajane, mayam punama crowd cheroi bani, madudai da indigenous wrestling ki thabak tawe, adagi Senapati Olympian Association Olympic Games ki tawe. Cherry blossom की short away, adagi ariba games. Buduna में इधर उल्ले मखल मखागे marathon race ले, सोंदा bordering with Myanmar, behangda cultural troops में हमके exchange तौर का cultural show तो बा, adagi चोरचानपुर की गेलजांगदा, मापांड की लाखवा मियाम खुगागी अदुगमा फजखरबा वाटर बॉडी दुदा बोटिंग तौदना म्यूजिकल नाइट तौदना फैशन शो तौदना पब्लिक मयाम दुगी एंटरटेन तौनना बगे अदुगमा खुलोंग साबा फजना फंगे इम्फाल दसु खुमल लंपाक्ता अमुक्त सानगिद्रिबा MMA की मिक्स मार्शल आर्ट की टीम मागी प्रेसिडेंट भाव भारत अनिरक लाखोदा कोई सिदा हान बोइना लाकांदा मिक्स मार्शल आर्ट की गेम सानखिबा थाईलैंड की मुइथाई गेम्स सानखिबा इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट ब्रिटेन अमदी USA की टीम लापा सानखिबा लोइना याम हिस्ट्री को इपा इपुगी सगोल कांगजई हंदकी
फेस्टिवल हंदकी सही सिदगी कोई कंगलागे दुगम सेंगबा इनर मनुंग कांगजेबुंग की मफम दा कोई सानबा होगो को ngamjare अदुग लोइनना हंदकी फेस्टिवल सिदा मपानदगी अमेरिका की कॉन्सुलेट जनरल अदगी फ्रांस की म्यांमार की अदगी कंबोडिया की एम्बेसडर अदे ब्रुनेई की हाई कमिश्नर मयाम अमा लाक्तना अखोइदा एंजॉय तौरखिबा अखोइदा एनकरेज तौरखिबा अदुदा नतना अखोइगी भारत की अतोप अतोप मफम सिंगदगी MP दगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी मसा लाक्तना मसा खक्ता नतना मागी कल्चरल ट्रुप सिंह पूरगा लाक्तना अदुगुंबा एक्टा भारत की एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज मधु पांगथोक मिनदने कोई भारत से अमतनी हाइबगी अदुगुंबा वानेस पोषक अदु उत्पीरंबा अदुग हंदक किसिदा इन ख्वाइदगी नुंगाइजबा अखोइना पांगथोइबा संगाई फेस्टिवल से इथक की नते इरांग की नते अखोइना पांगथोइबा संगाई फेस्टिवल से मनुंग की वा यामना फजखरबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सु एप्रिशिएट तोबिकिबा फेस्टिवल ऑफ वननेस अखोइ लेरिबा पुनमक से अखोइ अमतनी हाइबगी वाखलोंदा मणिपुर लेमिनरिबा अखोइ पुनम अमतनी भारत लेमिनरिबा पुनम अखोइ अमतनी हाइबगी अदुगि वाखलोन दो पाक्सना संदोकना होनाबदा अखोइना फेस्टिवल ऑफ वननेस अन थीम से तोरको पांगथोकसबनी नखोइ मयाम की सपोर्ट नतना सिगी फेस्टिवल ngasi अखोइना माइ पांगना नुमित तरानी सुबना करिगुम मखल तमगी घटना थोकनै माइ पांगथोक ngami बसिंग अममोइदबनी हंदकी फेस्टिवल से अखोइना मखल कयागी इंटरनेशनली अट्रैक्ट तौबा याननबा अखोइना स्कीम्स खरा होगोए अखोइ टूरिस्ट पुलिस से अखोइ मयाम पहाई हाइनरगसु मसी अखोइ एग्जीक्यूट तौदना इंप्लीमेंट तौदना थबक होगदे अदुबो आई थैंक्स टू द DGP एंड इज सबऑर्डिनेट स्टाफ अखोइ मियोइ चाहुमो आइडेंटिफाई तौरकांदा टूरिस्ट पुलिस अखोइ मणिपुर हांगबा होरे मसी परमानेंटली कंटिन्यूअसली अखोइ दम मसी थमगनी है मयाम दा थमजगे खुलाई पाइदबा मखलगी टूरिज्म सिंगु टूरिस्ट सिंगु गाइड तौबा याबा अदुगुंबगी वाखलोन चेनबा लोन खंगबा लमसेट व्यापार फजबा सिंगदो अदगी अमन हंतक किसिदा अखोइ माउंटेड पुलिस इपा इपु हाक्तकदगी अखोइ सगोल लानमी सिनरगा लाखिबा अदुगुंबा जातिनी अदुगुंबा लैबांगनी अदुना मदुगी रिवाइव तौहनबोइना अखोइ सगोल की पुलिस लिंखलकांदा अखोइ भेनु कयादा अखोइ मदुगी एक्टिविटीज तौबा अखोइ हवे मथंगदा अखोइ नुपी सिंगदा इसलिसा सिंग इमा इबेल सिंग अहिंगदा नुंधिनदा चटपा मयाम थोकपा मयामदा इनसिक्योरिटी फील तौबदो लेटनबगी दमकता अखोइ वुमन कमांडोस अखोइ मोइ चामगी मथक्ता स्पेशल ट्रेन पीरब कांगबो वुमन कमांडो सिंग अखोइ नुंगदांग भावबा थमदना अखोइ ngak sen तहनजबनी हाइरिबा लखोचरिबा पुनम असे मणिपुर प्रजा मयाम की सपोर्ट अदुगा मणिपुर प्रजा मयाम की अपाम्बा निंगबा उरकांदा एकोना लखोचबनी मतुंगदसु संगाई इथनिक पार्क मोइरांग खुनौदा सेमगलिबा सागलिबा से ओनली विदिन 3 months था ओनली मनुंगा सागलगा लोइखिबा पाक अदुने अदुगी दमकता ई मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन कंट्रैक्टर अदुगा मोइरांग अमदि थांगगी प्रजा सिंह बै थागतबा ngamde मोइरांग अमदि थांगगी MLA लीडर सिंह मोइगी प्रजा सिंह मोइगी सपोर्ट याउदना मसी अखोइ लोइसनबा ngamamoidabani aduna masi ji hairi mafam se अखोइ पूरा संगाई इथनिक पार्क सिगी परमानेंट होइना अखोइ सेमगतलबनी aduna hairiba walhौरिबा सेमगदबा सागदबा मदु मयाम दो अखोइ हंदकी सही सिदा पूरा लोइसनलगा मथंग ददी अमुक हेन फजब मोंगा पांगथोक ngमगनी हाइबगे थाजबदो म्याम थमजगे once again अमु हना इन थागतचबा मना अदुगुंबा ओपनिंग सेरेमनी द लापिरंबा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किशन रेड्डी अखोइगी डोनर की मिनिस्टर दुना मा टूरिज्म की मिनिस्टर दुना मा लाखपदुदा पेनमन गिदना मा नुमित इनी सुबकाना इंगोना फोन तौरागा
नंगी संगाई इथनिक पार्क अमनी अतई टूरिस्ट स्पोर्ट्स सेमकननबा 100 crore आई सैंक्शन तौरनी ना हायरकपदो मदु अमोन आई मयाम कन्वे तौजरी अदुगा आई किशन रेड्डी जी बुसोई थागत फोंदोकसरी अन वाफम खरसे थमजरगा आईगे यामना वैल्यूड सर्कल फ्रेंड यामना मरु ओरबा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू लापीबा अदुगा आईगे मरु याम डायनामिक Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh की आई पेमा खंडूजी लापीबा नखोय अनि बोय अमोहन आई माइकई दगी आई सरकार की माइकई दगी अदुगा आई प्रजा सिंह माइकई दगी ताराम नोक्सरी थैंक यू जय हिंद पांगथोकजारिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 The Festival of Oneness hangatna amutang yengba maduda leigiba mahau mayamdu ngasigi closing ceremony numisida honorable chief minister na thoromsigi chief host when election beriba yamna macha khaina mapungphana election beriba khwai punmake mapungda thambiramba ngamkhileitna thagasabu phondokjare. And now, with joyous heart and equal pleasure, may I have the privilege to request Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, to address the gathering. मणिपुर के लोकप्रिय and dynamic and also my young friend Honorable Chief Minister Shri Biren Singh ji, संगाई फेस्टिवल 2022 के क्लोजिंग सेरेमनी के हमारा बीच उपस्थित चीफ गेस्ट द फेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली श्री किरण रिजिजू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, यहाँ उपस्थित सभी माननीय हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जितने भी ऑनरेबल जजेस फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट मणिपुर, उपस्थित सभी ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमपी राज्यसभा, मणिपुर के हमारे सभी ऑनरेबल एमएलएस और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम इम्फाल एंड मणिपुर. फर्स्टली मैं अपनी ओर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस बार दोबारा फिर हमको संगाई फेस्टिवल जो आज बहुत ही पॉपुलर, पूरा विश्व में अभी पॉपुलर हुआ, ये फेस्टिवल में दोबारा आपने बुलाया क्लोजिंग सेरेमनी में. पहली बार मैं इस फेस्टिवल में जब आया इट वाज इन 2018 जब दी देन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी का साथ में इस फेस्टिवल का उद्घाटन में मैं आया था. तो ये फेस्टिवल जिस प्रकार से जो अभी फेस लिफ्ट जो हुआ है और इस बार जो बीरेन सिंह साहब ने एक नया चेंज इस फेस्टिवल में जो कलर्स ऐड किया है, ये वाकई ही तारीफ करने लायक है. थोड़ा देर पहले वी हैव हर्ड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस वेयर आल्सो ही हैज मेंशन्ड that this time the festival has gone to different locations across Manipur. आप नागालैंड बॉर्डर से पूरा म्यांमार बॉर्डर तक इस फेस्टिवल को मनाना, द फेस्टिवल ऑफ वननेस जो टैग लाइन जो दिया है वो केवल सिर्फ मणिपुर को ही यूनाइट नहीं करता बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को भी यूनाइट करता है. अभी इस फेस्टिवल में पिछले 10 दिन से जो चल रहा है, इसमें केवल मणिपुर का रिच कल्चर ट्रेडिशंस को ही नहीं बल्कि नेबरिंग राज्य, नेबरिंग स्टेट्स के जितने भी जो हमारा कल्चर्स है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया. और सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारा अक्रॉस जो नेशन, खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी कल्चरल कंटिजेंट कि अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है वो अभी डेवलप हो रहा है. इसका मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी डेवलप हो रहा है. पिछले 6-7 सालों में आप सभी मणिपुर के वासी, आप यहाँ पे देख रहा होगा अपने राज्य में, अर्लियर मणिपुर वाज नोन फॉर ऑल दी रॉन्ग रीजंस. अनफॉर्चुनेटली इंसर्जेंसी बोलिए, ड्रग्स के बारे में बोलिए, करप्शंस के बारे में बोलिए,
मगर मेरे बीरेन सिंह साहब ने जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है, बहुत ही तगड़ा से वो अच्छा से गवर्नमेंट को चला रहा है। आज देखिए मणिपुर कितना ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज यहाँ पे लगभग इंसर्जेंसी पूरा खत्म हो गया। ड्रग मीनेंस जो केवल सिर्फ मणिपुर का ही हेडेक नहीं है, बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का हेडेक है। इसलिए माननीय अमित शाह जी के अंतर्गत उनके एडवाइस के माध्यम से जितने भी हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न के चीफ मिनिस्टर्स, हम लोग टीम नॉर्थ ईस्ट का हिसाब से इस ड्रग कल्चर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एज टीम नॉर्थ ईस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट का जो है, पहले हमारा मणिपुर का हिल एरियाज में उतना डेवलपमेंट शायद नहीं पहुंच पा रहा था होगा, मगर बीरेन सिंह साहब ने गो टू विलेजेस प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्होंने गो टू हिल एरियाज प्रोग्राम को स्टार्ट करके पूरे मणिपुर के लोगों को पैन मणिपुर बनाने का पूरा कोशिश किया है और बहुत सफलता हुआ है। सर, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर टीम फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। नॉर्थ ईस्ट हमेशा वी आर नोन फॉर आवर गुड प्लेसेस, गुड लोकेशंस, आवर रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो इकोनॉमी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, it will be in the field of tourism, and with the enhancement of the facilities, especially in connectivity. Today we have airports all across Northeast. Recently we had our first greenfield airport in Itanagar, which was inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. और अभी उससे पहले बीरेन सिंह साहब ने मणिपुर टू तेजू, जैसे प्लेस कॉल्ड तेजू, उसमें भी यहाँ से फ्लाइट हम लोग का बीच में लॉन्च कर दिया है। और टुडे आई वाज डिस्कसिंग विद ऑनरेबल सीएम साहब कि फ्रॉम ईटानगर टू इम्फाल वी शुड हैव a direct flight and we will definitely take it forward. So tourism will be the next growth of engine in entire northeastern states. तो मैं once again इतना कहते हुए आप सभी को इस फेस्टिवल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्लोजिंग सेरेमनी है। आज मैं और हमारा बड़ा भैया किरण जी, हम दोनों आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ अपना मणिपुर का रिच कल्चर को विटनेस करने के लिए। एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा बिफोर आई एंड माई स्पीच। आई मस्ट थैंक ऑल दी स्पोर्ट्स पर्सन्स। मणिपुर जो है हमारा पूरे देश का स्पोर्ट्स का पावर हाउस है। अभी हमारा पूरा देश का नाम बहुत विदेशों में बहुत गर्व कर रहा है। आई फील सो प्राउड कि अपना नॉर्थ ईस्ट का बच्चे लोग जाके इंटरनेशनल लेवल्स पर मेडल लेके आता है। तो अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पे अपना स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे खुल जाएगा। उससे हमारा मणिपुर और बाकी स्टेट्स को भी इससे बहुत लाभ होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सीएम साहब। जय हिंद, जय मणिपुर। Thank you very much, Shri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, for extending valuable speech on the significant closing ceremony of Manipur Sangay Festival 2022. May I now have the privilege to request our respected chief guest of today's function, Shri Kiran Rijiju Ji, Honorable Union Minister of Law and Justice, to enlighten us with your valuable words. Ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause our respected chief guest. The chief host of the Sangay Festival, Honorable Chief Minister of Manipur, Biren Singh Ji, and the special guest for the festival and for the evening, the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu Ji, all the Honorable Ministers of Manipur Cabinet, the Honorable Chief Justice of Manipur High Court, Justice P.V. Sanjay Kumar Ji, and the Honorable Judges, family members, all the dignitaries who are present here, my younger brother, the MLA from Arunachal, Purpa, and the official team who are behind the organization of such a wonderful festival, and most loving brothers and sisters of Manipur. I am extremely delighted to be part of Sangay Festival once again. I had participated this festival 3 years back, and I am told that the capacity as well as the standard of Sangay Festival has been much better this time than all previous Sangay festivals.
Moreover, I'm also told there are 14 venues where this festival is being celebrated. And the Tourism Secretary was mentioning that the footfall for this year's Sangai Festival is 5 lakhs. It's a huge success. Congratulations to Honorable Chief Minister and the organizers. We always feel proud of our culture, our identity, the vibrancy of Manipur, its vibrant culture as well as the natural beauty of Manipur has been attractive all over. As the Honorable Chief Minister of Arunachal mentioned, Manipur is a unique state which really shines in all spheres of life. I have been Sports Minister of the country. I have seen how Manipur youth, how potentially they are so much willing that they can represent the country and make us feel proud. The Manipur sports person have been winning medals and displaying their skills and talents across the globe. Besides sports, the culture, especially the art form of Manipuri dances and the beautiful folk dances in the hills of Manipur, these are mesmerizing. I always feel that Manipur is a unique state which has unlimited to embrace the opportunity. Government jobs and government works are very limited. We must explore beyond the opportunities provided by the state government because people are full of energy. People of Northeast, people of Manipur particularly can do everything. In the days to come, I can see that beyond Imphal Valley, when the tourists go to hills towards Churachandpur side, towards Tamenlong side, or Ukhrul, or towards Senapati side, beyond More, there are so much of potentials within the state. We must promote the rural tourism also. The concept of rural tourism is extremely important because the rural tourism also take along our culture, our tradition, as well as our traditional lifestyle. We can have homestay, beautiful local type small houses where small families can come and stay. Many people want to enjoy the life in a manner in which it has its form of originality. We must not lose our original and our traditional style because that is our identity. We need not copy the Western culture. We may learn Western culture, we may learn many things from Western world, but at the same time, the inherent character of ourselves, that is so vital. I feel that Manipur has been setting an exemplary example for all of us. Because in Delhi also I have seen the Manipuri boys and girls, wherever they stay, they carry along their traditional culture. I have seen so many people in my school days, my college days. I have lots of friends from Manipur. I enjoy Manipuri culture and I also enjoy Manipuri food. Manipuri food is very tasty. Last time during the election, when I came here for the election campaigning, I tried to promote Manipuri food, the Manipuri thali. So many items, delicious Manipuri food. These are the things which people come for. People want to see and feel the people's culture, their food, their style, everything. That is why culture means everything. So when we are talking about the Sangai festival, which you are celebrating as the festival of oneness, this is the spirit of Manipur. As Honorable CM Arunachal has also said, in the past, we had seen some disturbances in Manipur, but now the whole of Manipur is together. So the festival of oneness, and while coming, I saw the girls and boys, they were dressing their traditional from, you can say the Nagas, the Kukis, the Meiteis, everybody is standing in their traditional attires. That is the unity of Manipur.
Together, we are united, and unitedly, we can progress. I can see the tremendous progress of Manipur when you have this world-class railway connectivity, air connectivity, road facilities, everything. In next 5 to 10 years' time, I can definitely say that Manipur will be flooded with the tourists. So many people will come to Manipur, and that will create opportunities for our younger generation. Because the younger generation want to see the world and invite the world to our place. And I can see the energy around. I wish I could come in the daytime, but I arrived very late, but I don't know what is there in the store in the evening. I'm sure Biren Singh ji and team must have kept some nice cultural items for the evening. I'm waiting to see. I'm actually dying to see Manipuri dance, the culture of Manipur. Whenever I'm here, I enjoy a lot. So I hope this Sangay festival will spread the message of peace and love and compassion. That is why I will not speak much more than what I have already stated. I have come here to be part of the festival, to also enjoy what is there, the colorful Sangay festival has to offer. Once again, my best wishes to the organizers, all the participants, the cultural teams, everybody, along with Birenji, every person in Manipur. You deserve appreciation for such a wonderful Sangay festival, and my best wishes for all of you, for the future, prosperity, peace, and well-being of everyone in Manipur. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so very much, Honorable Union Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju ji, for sharing your kind words of wisdom and for having that sharp corner and love towards the people of Manipur and for Manipur. Thank you so much, sir. Thank you so much once again. Loidan ngasi lapireba khwai punamak. Punamaki mafamda thagat wahi thambinabade word of gratitude thambinabagi damak Sri W. Ibol Singh, Director, Tourism Department, Manipur, Koksinjari. Mayam Punamaku Armada Ikono Kurumzeri. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. Sri Kiren Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice, Sri Pema Khanduji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri N. Birenji, Honorable Chief Minister of Manipur, Honorable Judges, Honorable Ministers and MLAs, our most valued invited guests, ladies and gentlemen. It's my great privilege to propose the vote of thanks on the occasion of the closing ceremony of what has been a beautiful 10-day celebration of the 11th edition of the Manipur Sangay Festival 2022. On behalf of the Department of Tourism, Government of Manipur, and the entire state administration of the state, I extend a very hearty vote of thanks to all the supporting and sponsoring organizations of the festival, cultural and other performances team, and all our special guests and participants involved. First of all, I express my deep sense of gratitude to Sri Kiren Rijiju, Honorable Union Minister of Law and Justice, and Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, for taking time to be with us all this evening. Thank you, sir, for gracing this occasion with your valuable presence. I would like to express my sincere thankfulness to Sri N. Biren Singh
Honorable Chief Minister of Manipur, chief host of today's function, for his invaluable guidance and support in organizing this festival. My sincere respect and gratitude also goes to Sri P.V. Sanjay Kumar, Chief Justice, High Court of Manipur, for your kind presence today, and Honorable Minister and MLAs of Manipur for sparing your valuable time and witness the cultural extravaganza of the last 10 days. A big thank you to the Department of Art and Culture for all the arrangements that they have made in order to highlight the rich culture of the state during the festival. My sincere thanks goes to the Department of Commerce and Industries for their efforts towards management and the constructions of these stores. Further, we are grateful to the Imphal Municipal Corporation for demonstrating patience and thank for their staff for maintaining cleanliness in the city during the festival. I also express my sincere thanks to the police department for taking care of the law and order, as well as regulating the heavy traffic movement during the festival. I also acknowledge the support of the Department of Youth Affairs and Sports in arranging the sports and adventure-related activities during the festival at Kumbal Lampak and others. I extend my thanks to the Fire Department, PWD, Electrical Division, Protocol Officer, his team, ZAD, Mahout, PACD, MSPDCL, for their enormous support in the organization of this event. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to the Transport Department for the perfect logistic support extended during the festival. I also convey my sincere thankfulness to the Home Department, Forest Department, State Health Department, Food Safety Department, DC Imphal East, Imphal West, DC Senapati, DC Surachandpur, DC Bishnupur, and their SPs, Superintendent of Police, for their extensive support and help in organizing the festival. I also wish to express my gratitude to the Department of Information and Public Relations and all the media fraternity for their day and night in order to cover the various events of the festival. I convey my sincere thankfulness to the various participating exhibitors and all our sponsors for your valuable support towards the organization of this festival. Finally, an event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling months ago. It requires extensive planning and a bird's eye view for details. We have been fortunate enough to be backed by a dedicated team of motivated and staff of the TCML, Tourism Corporation of Manipur Limited, and the Directorate of Tourism, who knows their job and are result-oriented. My sincere thanks to all my staffs and officers of the Directorate of Tourism and TCML. My vote of thanks will not be complete without extending a special heartfelt thanks to all the stakeholders, each and every one of you, for your involvement and willingness to take the completion of tasks beyond your comfort zone. Once again, I thank each and everyone present here for making this event a grand success. All is well, that ends well. As we close this festival of oneness, we assure you we will be back with a bigger and better and merrier Manipur Sangay Festival 2023. Mayam punamapu amukana kurumjari. Thank you. With your kind permission, sir, Mayam Sangay Festival gi nungai tabam tang mayam da pawam ta tamjage chumai tawdana Sri Thongam Jos Koba Thangta artist ama
मागी परफॉर्मेंस तौरमगा मकोइन हनगिबदा लाइबक थिबा थोकदोक अमदा महाक से लेखिद्रे ngarang se masigidamakta mayamda awaba phungdoksari thank you Thagachari Ikai Khumnajariba Director Department of Tourism Government of Manipur Shri Waikhom Ibohal Singh Ngasigi Pangtok Chariba Manipur Sangai Festival 2022 gi closing ceremony asigi Thagat Warol Yamna Marikchuna Thambirambagi Damakta Haninga Leitana Thagat Pafongtok Chari. Thank you, Priya. How's the Lapidaba Kwai Pudamaki? Natam Bakta Lilagi Maramda Wahay Karadang Tarang Malang na Taibang Panasi Kupto na Layringay Matamda Tingban ba Mapushi Dabana Ating Kokmaru Si Daba Amamba Si Dabada Taibang Palama Sim na ba Yatang Piki Ating Kok Amadi Amamba Si Dabana Taibang Panama Sim Bahawi Laythak Layka Nong Thaw Shemle Laykana Kamung Kauna Siyom Nungki Masak Oyhalaga Taibang Mi Semle Laythak na Matamba Ki Saktam Lawhanduna Upal Wapal Ising Nungshit Semle Nung Thaw Thakta Sajik Thaba Thawan Korohan Ba Semle Miyoy Bagi Pukning Wakal Mahausagi Kutsem Gamari Lainana Sembirami Lengli Pali Ba Singi Awan Ba Saktam Lakpada Taibang Migi Pukning Wakal Su Awan Ba Lai Amadi Haraw Tayam na Len Ba Punshigi Mahaw Lauminay Mamagi Siyom Nunggumba Layhaw Dagi Matamba Ki Saktam Oiriba Laythakta Thoraktuna Yek Salay Kaina Haraw Tayam na Lele Taibang Mapugi Kutsem Korow Nong Ama Luwang Salayda Taibang Kumhay Yaw na Bagidamag Tamba Putangkok Taibang Faurakli Imoy nyo imagi Soyfadaba Layfaw Matungin na Tamba Putangkok Yaraw Sangay Onki Sangay mana Taibang Marakta Machin Manaw ni Kana Layjaduna Mali Magi Tampak Sinbatung na Chenchong Duna Sanajay Kaina Thangda Mayamba Luwang Punshibana Manawbo Loktak Khongbanda Saidangpham Sembiduna Thambiki Loktak Pat Ki Phazaba Chingyatam Yagi Ayingba Marakta Sangay na Punsi Lenjay Matamgi Khongloi Matung Inna Machin Manaw ni Khanjaba Taibang Miyoy Bagi Manak Nakshinna Hingnaba Honarai Adubo Chaukat Pagi Lamjelda Mangjin Thaba Tanariba Masagi Nungaybada Yenglaga Taibang Miyoy Bana Makoybu Tati Taway na Taubiduna Taibang Pan Asidagi Muthanaba Horaki Ngasidi Lontok Taba Sangay Mana Nunghik na Tamoy Kaina Haijarai Aikoy Busu Nakoy Ginarakta Tilhanbiyu Nakoy Gumna Aikoy Shu Chen Chong na Sanajage Natambakta, a choreographic work presentation by Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, music composer P. Meghachandra Singh and K.H. Ramesh Kumar, lyrics Thawyamba, stage and prop K.S. Ace Omendro Singh, costume G. Chandan Devi, H. Sarmila Devi and S. Rahul Singh, light design and Ajit Singh, light assistant O. Rajesh Singh and L. Binanda Singh. Percussion T.A. Nokuljit Singh, recording engineer S.A. Subhash Sharma, recording studio
जिंदगी